gbogbo àgbáyé mo lérò wípé ẹ ṣáà ń gbádùn gbogbo bá ṣe ọ̀rá ń jù òun náà ni ètò yìí náà ni ìlera wa mo ní ìwọ tó bá jẹ́ pé wípé bóyá ìgbà yìí ni ìgbà àkọ́kọ́ abo tiẹ̀ tí ìwọ tí ń gbádùn ṣùgbọ́n ò tí ì tẹ bọ́tì kékeré yẹn jọ torí Ọlọ́run mo bẹ́ẹ̀ ni ó lè wá lẹ́bẹ̀ẹ́ mo nílò láti bẹ́ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ìlera ṣe kókó mo bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ṣàṣe kí ni tẹ bọ́tì yẹn pé mo subscribe mo wà dúró níbẹ̀ yẹn kí ni tó dàbí aago gbàlà yẹn rọra tẹ̀ tó bá ti wá tẹ̀ tán nǹkan kan tó wá kù yóò sọ fún àwọn nǹkan kankan èyí tó ní alili all ó ní kó tẹ̀ kí o lè máa gba gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe tó bá ti ń jáde ní gbígbóná fẹlifẹli. Well, today we are discussing another interesting topic and that is, you don't know it? Okay, wait, I'll be right back. Mo ní lẹ́ni nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì ẹnìkan ló kọrin tó ní obìnrin ni mí mo pé lọ́lá mi wá mọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe obìnrin nìkan ló wà fún jẹ́ kọ́kùnrin kó sọ fóbìnrin wípé kí ni kó wo eléyìí tá a fẹ́ sọ lónìí tó la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìpèníjà tó ń jẹyọ pẹ̀lú nǹkan oṣù obìnrin. We want to talk about what? Menstrual problems. Okay, oníṣẹ́ àwọn ọkùnrin máa ń ṣe ẹ lè má máa ṣe ṣùgbọ́n o nílò láti mọ̀ torí kí ni tíyàwó ẹ bá ń láwọn ìpèníjà yẹn kó lè tètè tá lólobó pé tètè ṣe nǹkan báyìí tó bá dẹ̀ jọ ọmọ ẹ náà ni wàá lè tètè sọ fún. Well, welcome with me on the I can't forget my name, it's not possible. Excuse me. Owa Janet Adenike, as usual. So I'm not the only one on the program as usual. I have with me Dr. Adeoye Omoniyi. It's another voice today. Maybe it's because it's women's topic. More serious than enlightenment. Let's go straight to the point. Today, menstrual problem. Thank you very much. Of course, today we want to talk about menstrual disorders, menstrual problems. Àwọn problems tí àwọn obìnrin máa ń ní níbi nǹkan oṣù. But tí wọ́n bá bí ọmọbìnrin láti kékeré, at the level kan tó ń pè ní puberty. Around that time náà, lábẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan oṣù. Ti di obìnrin. Nǹkan oṣù jẹ́ nǹkan tí of course tóbìnrin kà kún gan débi pé obìnrin tí ò bá ṣe nǹkan oṣù tó pé 14, 15, 16 or 20 àbí 25. Mo rí 30 years rí tí ò ṣe nǹkan oṣù. It becomes a problem for them and ọmọ wa máa ń sá kiri to get a solution. Now, fún àwọn obìnrin tó ń ṣe nǹkan oṣù, normally nǹkan oṣù jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tí obìnrin máa ń rí lóṣooṣù tó jẹ́ wípé nínú ẹlòmíì ó lè wà fọ́jọ́ méjì, nínú ẹlòmíì ó lè wà fún ọjọ́ méje tàbí ọjọ́ mẹ́jọ, nínú ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ó lè wà fún bí ọjọ́ 3 sí 5. Tó bá dẹ̀ ń wá intervals tó yẹ kó máa fi wá nínú ẹlòmíì ó lè wá láàrin 25 days síra wọn. Bóyá tó bá wá ní ẹ̀ní báyìí 25 days time ní àrímọ̀. Nínú ẹlòmíì ó lè wá ní 35 days síra wọn. For example, ẹni tó rí on the 1st tẹ́bí 25 days ní circle ó lè rí míì ní on the 25 the same month. Ẹjọ́ bí 35 days ní cycle ó máa rí míì ní on the 4th or 5th depending on ìgbà tí oṣù yẹn parí bóyá 30 days or 31 days next month. But nínú ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn interval wọn máa ń bọ́ sí bí 28 days. But tẹlifíìn lè jẹ́ bí 25. Mo jẹ́ ẹ̀rẹ́ tó jẹ́ 22 rí. Tẹlifíìn lè jẹ́ 35. In terms of quantity. Ká tó lọ síbẹ̀ yìí, ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí tá a bá tètè máa béèrè àwọn ìbéèrè kó tó máa bọ́ ságbọ̀n mi. Mo mọ̀ pé bó ṣe jókòó yẹn,
ṣe lára ẹ̀ ń gbóná dàbí kó máa béèrè àwọn ìbéèrè jẹ́ ń bẹ̀ béèrè kan nínú ẹ̀. Ìgbà tẹ́ sọ wípé ẹnìkan lè rí lẹ́yìn kẹ́nìkan tó rí ní 25 days. Ṣé ẹ ti ka iye ọjọ́ tó máa fi ṣe mọ́ ni? I'm asking this question especially because of our children that are just entering into puberty. How to know that interval? Is it if the menstruation comes today, will you count the days at which she's experiencing the menstruation with the day, the next day? All right, thanks very much. Now, time tí wọ́n rí menses ó jẹ́ cycle bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, and the cycle begins with the onset of the menses. Ìjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ gan. Ní day one. Ìjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ ní day one. Ìjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ mi ní day one mi. That means a day before another one is the last day for the cycle. Àti pé iye ọjọ́ tó fi ṣe o. Iye ọjọ́ tó fi ṣe is just the duration of the menses. So kò sí nǹkan tó kan cycle pẹ̀lú pé ọjọ́ báyìí mo fi ṣe sí bá ti parí ẹ̀ ni kò tó bẹ̀rẹ̀ mi. Interval cycle yẹn is 25 days, 28 days, 20 interval yẹn. But duration of menses ni iye ọjọ́ tó fi ṣe. But a fẹ́ ka cycle fobìnrin. Where the cycle of so person is 28 days. We start from day one tó bẹ̀rẹ̀ to the last day before another one. So and the same way tí wọ́n bá fẹ́ ka age oyún náà tí wọ́n bá lọ sọ hospital náà pé ìgbà wo lẹ ṣe menses yẹn last. They are asking of the first day. torí kì í ṣejọ́ tó parí ẹ̀. No, kì í ṣejọ́ tó yàn parí ẹ̀. ṣé o ti gbọ́. It's the first day. àbí èèyàn fẹ́ calculate ovulation time. Your ovulation time is likely going to be day 14 o. Èèyàn kà láti day 1 sorry. Kì í ṣe ìjọ́ tó parí ẹ̀. So a kà bẹ́ẹ̀ day 1, day 2 tí wọ́n fi day 14. I don't know if we'll be able to finish this topic. So well, like bí mo ń sọ lọ, in terms of quantity, menses ẹlòmíì akọ fẹ́lẹ́ débi wípé tó bá pọ̀ tán ló change kìnnì pàdé lẹ́ẹ̀mejì níjọ́ tó bá pọ̀ change lẹ́ẹ̀mejì abẹ́mẹ́ta, whereas ẹlòmíì lọ́jọ́ tó bá pọ̀ dáadáa bóyá ní day 2 àbí day 3 tó pọ̀ dáadáa ẹlòmíì ò ní lè jáde nílé because of the quantity of the blood. Ẹlòmíì á change a pad like 4 times 5 times kó tó máa reduce. Ẹlòmíì gan tiẹ̀ nílè lo normal always pad tó máa ń lò, wọ́n á lo comfort pad tó thick. So these are variation in menstruations tí a ní. Now but deviation máa ń wà. When there is deviation from the normal, ìgbà yẹn la máa sọ pé there is a disorder. Deviation from the norms. The norm is number 1. Cycle obìnrin can come at the interval of maybe 22 days to 35 days. Tell me 25 days. Tell me 28 days. Tell me 30 days. Duration. Tell me later 2 days. Ló fi ṣe. Tell me later 7 days or 8 days. Ṣé normal náà ni gbogbo ìtẹ̀sí Normal kan sílẹ̀ yìí? between 2 days to 7 days. Torí èmi fẹ́ bèrè pé which one ìwo gan ló dáa jù? Tẹ́ ká máa wò pé olúwa 28 days ni kò jẹ́ kí cycle mi máa jẹ́ o. Kò sí èyí tí ò dáa tó bá ti regular. Nǹkan tó ṣe kókó ni kó regular. Kéèyàn lè predict ìgbà báyìí mo ṣe, ìgbà báyìí ló likely kí n ṣe, kó dáa. Kó jẹ́ 35 days tó bá ti regular, it's fine. But it's not good tó bá ti ń wà irregular. So tí quantity náà tó bá ti ń kúrò ní, tó bá ti ń pọ̀ ju, ó change 4 times. Tàbí kò wá tó pé ó change, ó ń ṣe menses kò ló pàdé rárá. Ó kàn rí stain throughout. So ìyẹn kéré. So these are norms. Mo fẹ́ kí ẹ̀yàn náà ìyẹn. If it is much to the extent of you changing the normal pad. This issue of pad, sir, you know we have some, they will say heavy flow. Normal. Then that means the person changing pad will be using the one for heavy flow
like 4 times. So you're saying it is not good. What I'm saying is this. Like I take for instance, any menstrual duration to them 5 days. So usually for day 1, hours scantily. That's day 2, I'm married dada. Day 3, apple. Day 4, apple at my towards the late of the 4. Day 5, hours scantily. Now, ọjọ́ tó máa wá tó pọ̀ jù, let's take it to be day 3, for example. So ọjọ́ tó pọ̀ jù yẹn la fẹ́ fi ṣe àkàwé bó ṣe ń pọ̀ tó bó ṣe pọ̀ tó. Yes, la fẹ́ fi ṣe àkàwé pípọ̀ ẹ̀. Now tó bá máa pọ̀ jù nínú ẹlòmíì ó lè change pad ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan péré tàbí sí ẹ̀ẹ̀mejì tó máa soak. That's why pad ti soak omi ìdè ló mọ́jà change ẹ̀. Ṣàgbọ́n tọ̀ ni kí pad má soak. Torí iṣẹ́ ti rí pé kíní ó fẹ́ jú gan o ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò ó lọ o doctor ẹ̀yin lẹ́rù bí a kò fẹ́ jú o na women matter na be wetin you think ó fẹ́ jú ẹ kàn lè má mọ̀ ni nígbà tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé pàdé nísìn láti máa change ẹ̀ ń lẹ fẹ́ fi ṣàkàwé ó pọ̀ jù iye ìgbà téèyàn change ẹ̀ irú èmi ń sìn bóyá kí n máa sọ̀rọ̀ fún ẹnìkan bóyá tí n bá tiẹ̀ ti lọ́tọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo gbọ́dọ̀ change yóò rí mi lára ẹlòmíì dẹ̀rẹ́ kò gún nípa kò ṣe kankan ó lè má change kó bá tọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ọ̀ǹtì tó bá tó rí pé ó dàbí tìgbà tí ọmọ kékeré ti tọ̀ sínú dápà tó tutù mo fẹ́ kẹ́ bá wa yànnà náà kó lè yé wa. Very good. Ṣé rí normal ni mo fẹ́ sọ mi ti sọ nípa abnormal. I'm saying that tá bá fẹ́ sọ pé pad soak la fẹ́ fi wé kì í ṣe oye ìgbà téèyàn change ẹ̀ tí ó soak. Now téèyàn bá lo pad níjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ bá máa wá gangan téèyàn máa lo pad tó máa fi soak dáadáa pé kíni ti soak. kó má bàa stain mi. mo fẹ́ change ẹ̀ kì í ṣe mo lọ tọ̀ kí ni ò tí soak but mi fẹ́ mọ́ a fẹ́ wo bó ṣe soak sí because tí pad yẹn bá soak dáadáa that means we are talking about 20 mils to 30 mils of blood to soak like 20 mils is there to 30 mils of blood then I must arrange 5 mils yẹn kí wọ́n fà lẹ́mẹ̀rin kí wọ́n tẹ̀sí. Àti soak. So ẹlòmíì títí ẹ pọ̀ in fact ẹlòmíì gan ẹ̀kan ló máa soak lọ́jọ́ tó pọ̀ gan tó bá kọjá kíní ti soak o ìkejì ò ní soak much so change 1 time ó wá pọ̀ jù 4 times to 5 times tó bá ṣe ń change 4 times 5 times ó pọ̀ that is heavy flow which may still not be abnormal. tó yẹ pé bó ṣe ń ní nìyẹn tẹ́ bá rí heavy flow tó ń pè ní abnormal is a big problem. So that is a heavy flow but which may not still be normal. So these are norms. Deviation from these values may abnormality that I discuss. Ká bá rí ẹni tí quantity ẹ̀ kéré débi wípé ọjọ́ tó yẹ kó pọ̀ jù bí ò bá lo pad kò kíá àwọn yẹn ti kéré jù báyìí ẹ máa ṣe menses 5 days. Pant line náà lásán lè lómi ọmọ lò. So that is too small. That's an abnormality. Tẹ́ bá rí ẹni tó yẹ pé ó lè change the pad like 10 times tó yẹ pé normal always pad yẹn tó fẹ́lẹ́ kò ní gbé mọ́. You know that quantity tó ń lo pad àwọn pad comfort yẹn tó yẹ pé ẹyọkan is about 50 mils. So then change 50 mils like 5 times 6 times in a day. That's a big problem. Tàbí ẹni tí duration tiẹ̀ tó yẹ 15 days ló máa fi ń ṣe that is a problem.
tàbí ẹni tí ẹ jẹ́ just one day, that's a problem. Tàbí ẹni tí interval tó jẹ́ 45 days tàbí every 15 days tó bá ti ṣe lọ́jọ́ kan báyìí ó ti di 15 days tàbí ṣe lọ́jọ́ kan. With those intervals are so talking about menstrual problems begins with mi kì í rí menses tó mo máa ń rí ó ti ń pọ̀ jù, mo máa ń rí kò tó oye ìgbà tí mo máa ń rí lóṣù gbogbo oṣù méjì méjì ni tàbí láàrin oṣù méjì àbí oṣù mẹ́ta ẹ̀kan ni mo máa ń rí. So those are the problems. For example, at the time I had a patient who came and said that menses on suddenly will stop, and she's around 32, 35 years. Ó ti bí ọmọ kan rí, ó ti ṣẹ́yún lẹ́ẹ̀mẹ́ta, one menses on stop. Okay. At that age, 32, 35, we don't expect her go menopause. But menses are stop. And that's why the kilo far to menses is stop. Can you only handle appropriately? In that particular case, but what they are pay. If I'm a menses there normally. But to the go share oyún tó ṣe wọ́n ti kó nú yẹn jù. Inú ilé ọmọ wa jìnnà mọ́ra wọn tó fi dé ta tó ń pè ní Asherman syndrome. In that case, won't be likely gan kó lè gbé ọmọ dúró. So that is a problem, and menstrual problem tó ní tó fi ké síta. So we have a lot of different menstrual problems. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè káàtì tó máa lọ jìnnà. Kí ni nǹkan tó máa ń fa menstrual problem? Fine. Nǹkan tó ń fa oríṣiríṣi yẹn yàtọ̀ síra wọn. For example, tí menses bá dédé stop, tó ń pè ní amenorrhea, tó bá dédé stop, ẹni pé ẹni yẹn ó ń ṣe menses tẹ́lẹ̀ kò ṣe mọ́. It can be, most times, can be from hormone problems. Fẹ́lá gbára obìnrin, àwọn hormones kan wà tó jẹ́ pé interplay wọn ló ń control cycle obìnrin. Hormones like estrogen, like progesterone, like luteinizing hormone, like follicle stimulating hormone, like that. So interplay wọn ló ń determine bí menses ṣe máa ṣe. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé hormone tí ó máa jẹ́ kó ṣe menses suddenly ó kàn go down lára. In a situation where we have ovarian failure, most of these hormones are produced by the ovaries. A ní hormone náà tó máa ń wá láti orí o, láti pituitary gland, tó dẹ̀ ní impact lórí because large quantity of follicle stimulating hormone ó wá láti pituitary gland in the brain. Now, but tí ovary, nílé ọmọ àpò ẹyin wà, àpò ẹyin ni ovary, ó tún máa ń produce àwọn hormone wọ̀nyí náà. Tí ó bá wá fail nínú responsibility ẹ̀ láti produce adequate hormone, bóyá quantity tó yẹ kó produce ó wálẹ̀, ó lè jẹ́ kí menses kò ṣe ségesège àbí kí èèyàn má ṣe menses. In a situation téèyàn bá ní ovarian failure, so irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè má ṣe menses regularly àbí kó má tiẹ̀ ṣe mọ́. Okay, that is one. Èèyàn tó bá ṣe operation náà tí ó bá jẹ́ pé ó bleed jù, tí bleeding yẹn pọ̀ gan-an, ṣe rí body mọ́ bó ṣe máa ń conserve ẹ̀jẹ̀. Tẹ́jẹ̀ ò bá tó láti serve gbogbo body. A fẹ́ maintain ẹ̀jẹ̀ to the heart, a fẹ́ maintain ẹ̀jẹ̀ to the kidney, a fẹ́ maintain ẹ̀jẹ̀ to the brain. Ṣùgbọ́n tó bá pọ̀ gan-an bó ṣe é ṣe, tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tó máa lọ sísàlẹ̀ pituitary gland ó lè má tó mọ́. So tí ẹ̀jẹ̀ yẹn bá dẹ̀ tó at a time, ibì kan wà ń bẹ̀, that gland ó máa go necrotic.
hormone tó ń produce lára àwọn hormone tó ń produce wà tó jẹ́ pé ó ń help me menses mo ti rẹ́ni tó bleed rí from operation tó pọ̀ gan tí ó lè ṣe menses mọ́ because ibẹ̀ yẹn kò release hormone yẹn mọ́ wọ́n pè ní Sheehan's syndrome. That problem is called Sheehan's syndrome. Tàbí ẹni tí ó ṣẹ́yún tí wọ́n kó inú yẹn wọ́n ti kó jù so inú ilé ọmọ wa jiná mọ́ra wọn ó lẹ̀pọ̀ ibo lè jẹ́ tó fẹ́ wá mọ́ wọ́n pè ní Asherman's syndrome. Alright, àwọn condition báyìí ó lè fà á kí menses kó dínkù. Then tí menses bá máa pọ̀ jù náà hormonal problems can be responsible. Heavy release of those hormones can make menses to be heavy. Láì jẹ́ pé ó ní other problems níbẹ̀ yẹn. Tàbí ẹni tó ní fibroid. Tí fibroid yẹn wá wà ní inú ilé ọmọ. The fibroid can be inside the cavity or in the muscle or outside the muscle. Àwọn tó máa ń wà ní inside the cavity yẹn tó ń pè submucous fibroid. Àwọn submucous fibroid yẹn wọ́n ní tendency láti máa cause bleeding. Irú wọn lẹ́yìn tó máa ṣe menses. Mo rí ẹnìkan tó yẹ pé onítọ̀hún bá fẹ́ tọ̀ tó ń ṣe menses ó máa jókòó sí orí ike ọ̀dà kékeré kẹ́jẹ̀ máa tó kílẹ̀ tó mọ́ ẹ̀jẹ̀ tó máa ń lose máa ń pọ̀ tó bá ṣe menses lẹ́ẹ̀mejì àbẹ́ẹ̀mẹ́ta ó gbọ́dọ̀ gbẹ̀jẹ̀ ní hospital because the quantity that it lose over those 2 or 3 episodes ó ti máa pọ̀ gan so ìyẹn lè fa kí menses máa pọ̀ but essentially hormone problems ló máa ń distort menses. Bóyá kí ẹ tó kúrò lórí nǹkan tó máa ń fà á àwọn míì máa ń sọ wípé nǹkan tá à ń jẹ àti bá a ṣe ń gbé ìgbé ayé wa ó máa ń fà á simple say what we eat might make the menses to be much might cause heavy flow or maybe our lifestyle maybe you don't do exercise well maybe you take a long trek or walk before the day. Is that true? Well, as big back kí ló ń bá ní menses ṣe ń form. Let's look at that. Ilé ọmọ ó ní cavity báyìí. Ilé ọmọ. For example, ẹnu ilé ọmọ rẹ̀. Now, ilé ọmọ expect pé every month òun fẹ́ gbé ọmọ. Responsibility ẹni yẹn. So, ẹyin tí ó release per month á dúró sí tòsí ipe bóyá sperm kan máa wá fertilize in the instance so bẹ́ẹ̀ dúró yẹn àwọn inú ilé ọmọ yẹn máa proliferate meaning that an extension of the muscular growth ó ń create room fún ibi tí ọmọ máa lè wọlé sí so tí ẹyin yẹn tí ó bá wà fertilized àwọn lè máa regress àwọn ló ń jáde tó ń form ẹ̀jẹ̀ now àwọn point tẹ wá sọ ń sìn wọ́n ní nǹkan téèyàn bá jẹ ẹlòmíràn ní kéèyàn máa mu beverage like tea like whatever that superstition belief ni superstition belief ni yẹn. Some will say you have to take hot things so that to make the menstruation to flow very well. No téèyàn wá mu hot thing nǹkan téèyàn mu kò lọ síbi ilé ọmọ yẹn òun téèyàn ṣe mú látẹnu gba esophagus kọjá lọ sínú stomach gba intestine yẹn adẹ̀yà ilé tí ó dànù so superstitious belief ni however ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé kó tó marry ó máa ní painful menses tó yẹ pé gbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí bímọ pains yẹn subside ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ó máa ní heavy menses tẹ́lẹ̀ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí bímọ kò heavy mọ́ and can also be vice versa. Also, exercise can play a significant role, especially in the area of pains. Ẹni tó bá jẹ́ exercise person tó bá máa ní pains tẹ́lẹ̀ it can reduce it. I'm not saying that when somebody is taking fruits, taking warm water, ìwé kò wà useful for the body. It's useful for the body generally. But to say that ó máa reduce the flow of blood, it is not scientific. Okay.
All right. So let's now talk about some of the problems that people encounter during, that's at the duration of the menstruation. Okay. What are the causes of the problems? Like someone that we have the pain so much that she might not even be able. There are some cases that when it is time, the person will just be rolling on the floor. Yeah, pains. Pains. Suffering from pains. Some people might not be able to walk. Yeah. Some people will have emotional disorder. Yeah. Can you tell us some of these problems and then maybe the causes, likely causes? Some of the problems, Latin soil. However, there can be painful menstruations. The cause of a painful menstruation is menstruation. No. The person is having pains because if Anthony pains, yeah, to our hospital, kilo is the cause. Okay. Is that Okay. Kilo physiology to ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn is the proliferation of ṣé mo pé ẹlòmíì gan tó bá ní menses gbogbo èèyàn ló máa kán ẹlòmíì tó bá ní menses mo lẹ́nìkan tó yẹ pé tí menses ẹ̀ bá kú one day àbí first day ó máa faint kò sí kó máa faint of course ẹlòmíì máa ní emotional disorder for real ẹlòmíì ò rí màmá fọ ni ẹlòmíì ò tẹ̀ ní fẹ́ rí anybody ẹlòmíì ò ní fẹ́ jáde nílé kò ní fẹ́ wẹ̀ alright until tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí feel comfortable but the cause of all this is menses. Tí ẹ̀ bá fẹ́ tọ́jú wọn we only treat them symptomatically. We look at kí ni symptoms tó ní how do we treat it okay only pains take pain relief okay kò lè sùn take sleeping drug okay kò ní appetite rárá give drugs that will give appetite okay so we treat based on the symptoms our big problems gangan the menses ti pọ̀ jù so that too we look at the background cause maybe there is a hormonal problem maybe there is fibroid and try to remove the cause but there is another problem tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tí ẹ wà used to see it's called endometriosis. Endometriosis is a condition tó jẹ́ pé the kind of structure tó wà nínú womb tó ń create menses little of that kind of tissue will be in another part of the body. Wow. Okay ẹlòmíì lè ní sínú mú síbi etí sínú èékánná tó ẹni ara tó bá wà ẹni part tó bá wà time tí ẹni ẹ máa ń ṣe menses ẹ̀jẹ̀ máa rìn ní àwọn ojú ibi tó bá wà tó wà ní èékánná ẹ máa rí ẹni ẹ̀jẹ̀ nínú èékánná yẹn bó ń ṣe síbẹ̀ ẹlòmíì ẹ̀jẹ̀ máa jáde ní endometriosis. Endomyosis womb gangan fúnra ẹ̀ á kọ̀ tóbi abnormally and it is not fibroid the muscle of the womb ló tóbi. I've seen cases of patients tó jẹ́ pé wọ́n rò fibroid lónìí tó tóbi gan getting inside is endomyosis and you can't remove it except you want to remove the whole one. Right. So that is endometriosis is also a problem on its own. In fact, Oga, I don't know, maybe you have a question or a comment or you have something troubling you about these menstrual problems that we're talking about. Such comment or such question can be sent as email to ogongotv@gmail.com. You know, this is a very broad topic that we cannot just barrier. It's a topic to Borogo. But sir, let me just ask this. Is there a way we can avoid these menstrual problems? Nobody can control it actually. When it comes, it requires treatment. Except for you know, it's not a problem that can be prevented.
It's unlike malaria, that one can say that ensure that there is net, ensure that there is no log of water around your house. So it's not like that. It's a problem that when it is present, thing about me, could control, could prevent it. However, the ones that are preventable, none, okay, or coming tabi operation bleed. Okay, there is this other cause. There's this other cause, abuse of drug. Wow. Abuse of drugs is another cause of menstrual problems. Some of these drugs that are used in Latishen, some of them could be hormonal. So, too much usage. For example, there's a drug called Pusinol. Pusinol, you see that they're not supposed to use it for more than 4 times in a month. People who use it for more than 4 times in a month, that means they're exposing their system to too much of that hormone. And it could be a risk factor for ovarian cancer. As a matter of fact, ovarian failure can set in cancer, polycystic ovarian disease can set in. So the best is to avoid unprescribed drugs. Seek the help of professionals when symptoms is coming up there. Come on. The symptoms that in what to seek for medical advice. And also injectable contraceptives, abere, family planning, implants. Only da menses rule. But till you ever da menses rule come ballet, we make it share son. No one like you want more the cause of the disorder. So you don't shy son. Ṣé òótọ́ wà ní wípé tó bá ti ń di pé nǹkan oṣù ń ṣe ségesège àbí kò wá ẹni yẹn lè má lè lóyún? Mo dẹ̀ ti rí ẹni tó jẹ́ wípé ó sì lóyún oṣù bíi 3 ó dẹ̀ ṣe rí nǹkan oṣù. Yes, thank you very much. Sherry, think of you ṣe ségesège èèyàn lè má lóyún. Because that means the cycle of that person is not healthy. Nǹkan tó dẹ̀ ń fa nǹkan oṣù tó ń ṣe ségesège ó lè jẹ́ hormonal imbalance. If the hormone is not balanced, because we might alone you. Alright? Though ari ẹlòmíì tí ó ṣe nǹkan oṣù tó dẹ̀ lóyún, as it can be found in ẹni tó ń breastfeed. Ẹlòmíì tó bá ń breastfeed kò ní ṣe menses. So yẹ pé at 4 months, at 5 months, at 6 months, ó lè lóyún tí ò ní mọ́. So we kì í ṣe pé ẹni ẹ wà infertile. Exceptional situation ẹ wà fún irú àwọn bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ ni ara ẹni tó lóyún tó ń ṣe nǹkan oṣù. Èmi gan rí ẹni tí ó lóyún tó ṣe nǹkan oṣù wọ bí 6 months. Tí ó mọ̀ pé òun lóyún àtọ̀. Wọ́n ti gbà tó sick tó wá hospital tán. Ikú yìí máa le ṣe ní fibroid ni. Òun ò ní fibroid ní tòun. Ẹja ṣe scan. Ló hàn bí òun kò máa rí ọmọ kan tó ń ṣe báyìí. Ibẹ̀ so ìyẹn lè ṣẹlẹ̀. So differences kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn lè ṣẹlẹ̀. Ìyẹn òun ṣàìsàn. But one of the causes of that is a condition called placenta previa. So we talk about it when in the womb. Placenta no wà ńbẹ̀. Ó yẹ kí placenta sún ọwọ́ mọ́ òkè. But tó bá sún ọwọ́ mọ́ sàlẹ̀ mọ́ ibi tí ẹnu ilé ọmọ wà, ẹ̀jẹ̀ lè máa jáde láti ibẹ̀. Síta occasionally. Tí wọ́n á dẹ̀ mistake occasional bleeding yẹn fún menses. Ẹlòmíì lè ní tí tá fi bímọ. But mi lè wà tí ò ní jẹ́ placenta previa tá kàn máa rí nǹkan oṣù ẹ̀. So ìyẹn máa ṣẹlẹ̀. Ju gbogbo ẹ̀ lọ tó bá ti ṣàdédé rí wípé nǹkan ò ṣe déédé ní àgọ́ ara ẹ̀, tètè tẹpá mọ́ kó tètè lọ síbi tó bá yẹ kó lọ. Má lọ sí lágbolágbo lábẹ́ ilé, lọ síbi tó tọ́ kó wo àwọn tó dáńtọ́ láti lè ṣe kíni láti lè tọ́ lọ. Not just quack doctors, professionals.
Thank you very much. Sincerely, it's been... I know you have so many questions, but just send your question to the comment box or send it to ogongotv@gmail.com. So next time we'll catch you on this program as usual. This is You and Your Health, and I'm yours, Janet Adenike. I have with me Dr. Omoniyi Adeoye. I'm signing out for today. Catch you some other time. Thank you.